My name is Govindarajan. I'm working as a computer engineer in MNC company. இங்கே இந்த வீடு வந்து Choolaimedu newly constructed. நானே என் ஒய்ஃபு in-laws இருக்கும். ஸோ ரிக்குயர்மெண்ட் வந்து இனிஷியலாக வந்து we didn't have a plan to have a lift. ஆனால் but unfortunately my parents, my mom was not feeling well. அந்த ரிக்குயர்மெண்ட் இது பண்ணுறதுக்காக everyone suggested why don't you have a lift. That's the reason we actually planned and implemented that lift. லிஃப்ட் ஐடியாவே கிடையாது. லிஃப்ட்னா கமர்ஷியலாக இருக்கும் அப்படி தான் we have a thought. But when we Google, right, when you Google, we found that Nibav is the best, and we got the review also, very good review. That's the reason we went for Nibav. So everyone aware, Nibav is one of the best company in the world, I can say. ஸோ லிஃப்ட்டை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லை. இப்போ வந்து நார்மலாக எல்லா லிஃப்ட்டும் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் தே கேம் அப் வித். ஸோ இது வந்து வி நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா பிகாஸ் as I said right, ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் தே கேம் அப் வித் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ். வேக்யூம் லிஃப்ட் இது வந்து செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் யூ நெவர் ஃபீல் தட் லிஃப்ட் இங்கே இருக்கிற மாதிரி. இட்ஸ் அ ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஆக்குபை பண்ணல. ப்ளஸ் the service which has our future which has is excellent. So அதனால very good experience we are having. Service வந்து you don't need to worry because Nibav பொறுத்த வரைக்கும் when I call, right, immediately they will respond, immediately they schedule a technical person. So service level வந்து end to end client experience, client satisfaction வந்து they are mainly focusing. Not only see the cost அதெல்லாம் வந்து different, but they are focusing mainly on client experience, client satisfaction. That is one of the best thing they have. That is the reason we are enjoying. That is the reason we are still explaining, and I am also telling to everyone saying that Nibav is the best lift provider. We specifically implemented this for my mom parents, but after that we realized that, right, it's not only for old people, it's for youth and young people also. Because even நான் ஒரு 2 floors போனாலும் ஒரு டைம் போயிடலாம். ஒரு 5 times நான் போனேன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். நாட் ஓன்லி மீ, எவ்ரி ஒன். ஸோ பெட்டர் ஷுட் ஹாவ் அ பிளான் ஃபார் லிஃப்ட். ஏன்னா வந்து ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்பே ஆல்வேஸ் பிளான் ஃபார் த லிஃப்ட். பிகாஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஹெல்பிங் ஆல்ஸ் நவ், பட் இட் வில் ஹெல்ப் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் பேஸ் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்கு. ப்ளஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ரொம்ப பயமோ அந்த மாதிரி எந்த எதுவும் இல்லை. நல்லா ஸ்மூத்தாக, நல்லா வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு ப்ளசண்ட்டாக லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகுது. ப்ளஸ் they have a features in inbuilt features and SIM card and everything. In case if anyone stuck inside the house, if you are not available, they can have option to give a call. So lot of security features, and also emergency exists also there. In case if anyone stuck in the lift, emergency exists, they will open the door. So safety wise, quality wise, everything excellent. You don't need to worry anything about that one.